प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अज सब दे मुखातिब होए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दे विच प्रीमियर्स दे नाल मुलाकात करन दी योजना संबंधी उन्हां खुल के जानकारी दी जिस दे विच कोविड केसां दे उत्ते ते टीकियां संबंधी विचार वटांदरा किया जाएगा। कैनेडा दे विच वख-वख वेरीएंट होर चिंता वधा रहे ने। वैक्सीन दी डिलीवरी ते भी सवाल उठ रहे ने और किते ना किते लखां खुराकां जिहड़ियां ने ओह दर्शाईयां गईयां ने पर प्रबंधन दे विच किते ना किते कमी देखी जा रही है जिस करके प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि वह प्रीमियर्स दे नाल इस संबंधी मुलाकात करनगे ते अगे दी रणनीति जिहड़ी कोविड संबंधी वह अपनाई जाएगी। एक बार देखते हैं कि होर किहड़े-किहड़े मुद्दों के उत्ते जस्टिन ट्रूडो ने अपनी गल रखी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश दे विच वध रहे कोविड-19 मामलिਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ सूबे ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ट्रूडो ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ICU ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। Around the world, countries are facing a very serious third wave of this pandemic. And right now, so is Canada. This isn't the news any of us wanted, but hospitalizations are surging. ICU beds are filling up, variants are spreading, and even people who had convinced themselves they didn't need to be concerned are getting sick. Even if the sun is shining and the weather is getting warmer, COVID-19 isn't done with us yet. And that means we all have to hold tight a little longer. ਉਹਨਾਂ ontario ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Later today, I'll speak to Premier Ford about the situation in Ontario. I know we'll talk about what the spike in cases means for hospitals and the importance of vaccinating as many people as possible as quickly as possible. We'll continue working together to keep Ontarians safe and support people and businesses through this next wave. On that note, I'll also be speaking to all premiers tomorrow about our continued and shared work to protect and support all Canadians right across the country. ट्रूडो ने कहा कि कैनेडा एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ट्रूडो ने कहा कि ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। For example, from the very beginning, we've been present in remote and northern Indigenous communities to help with vaccination efforts for the most vulnerable. That was part of our strategy from the very beginning. To recognize that in Arctic communities and northern and remote communities, we needed to take special measures to not go in back repeatedly for every time we drop the ages by 5 years as the rest of the country has done, that we were just going to vaccinate over 75% of those northern or remote communities once so that we're able to protect people. And those are the kinds of things that the federal government is doing. We have handled and been there to support the logistical rollout of vaccines and distribution across the country. And as provinces have asked for extra help, whether it's extra resources, extra medical personnel or logistical support staff, we have been there to respond to them. The provinces in general have been very clear that they feel that the vaccination is something that they are able to handle on their own. But as always, we have a Team Canada approach. And if anyone needs extra help, the federal government will be there, as we have from the very beginning, whether it's on vaccinations, whether it's on contact tracing and rapid testing. We sent tens of millions of rapid tests to the provinces in the fall. We're continuing to work with them on getting them rolled out, whether it's on direct support for businesses, for communities, for individuals, for families, for seniors, for youth people. The federal government has stepped up with 8 out of every $10 spent on recovery and support during this pandemic coming from the federal government. We will continue to be there to make it through this final wave, hopefully, as rapidly and as effectively as possible.
इस मौके उन्होंने कहा कि इस महीने के शुरू दे विच कैनेडा ने एक गंभीर स्थिति देखी है। कोविड के मामले जिहड़े ने उन्हां विच वाधा होना, इसलिए उन्होंने खास तौर पर जिहड़े लोग बीमार हो रहे हैं उन्हां लई सिक लीव बैनीफिट की गल आखी है। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमार नूं काम ते आउण दी लोड़ नहीं होनी चाहिए। Exhausted. I know you're really scared about what the coming weeks could bring because you're seeing the seriousness of these new variants and the spike in cases. You have done an unbelievable job over the past year. Know that we will continue to be there for you, and we will get through this together. If you need to take time off because you're sick or self-isolating, we've made sure the Canada Recovery Sickness Benefit is still there for you and any worker who needs it. In fact, we've added 2 more weeks to that benefit. Go to canada.ca to see how you can qualify because no one should be going to work sick right now. Of course, if you need PPE on the job, we're continuing to get you that. And above all, we're working around the clock to get vaccines delivered. ऐना ही नहीं, वैक्सीन डिलीवरी संबंधी भी उन्होंने जानकारी दी कदों ते कित्थों वैक्सीन कैनेडा पहुंच रही है। As I've said, we intend to have every Canadian fully vaccinated who wants one by the end of the summer. We have passed our milestone that we'd promised for the end of March of having 6 million vaccines. As you've just heard, we're actually over 10 million vaccines delivered. So we're doing well, but there's a lot more to go. The tentative numbers we have out is we're optimistic about having more than 44 million doses of vaccines arrived in Canada by the end of June. Various provinces will do the math differently, will sequence different populations, as is right, with different postures in this disease across the country. Our job as a federal government is to work every single day to get more doses to this country as quickly as possible. This past week was a record week, but we're looking forward to getting even more in the coming weeks. That's what Minister Anand and her entire team are working on every single day. We know getting as many vaccines as possible, as quickly as possible, is the way we get through this as rapidly as we can. Thank you. And we'll take one more question on the phone. Operator. ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕੋਵਿਡ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।